friends, welcome to English Funda Kolkata. I am Ramit sir. Hope you are well by the bless of Almighty. Now I am going to discuss with you a beautiful idioms. That is cloud idioms. এখন তোমাদের সামনে আলোচনা করছি একটা সুন্দর ইডিয়ামস, কতগুলো সুন্দর ইডিয়ামস যেটা ক্লাউড দিয়ে তৈরি হয়েছে। ক্লাউড মানে মেঘ। These are called cloud idioms. I have already discussed with you what is idiom. Idiom is a group of words that totally differs the other meaning. কতগুলো শব্দগুচ্ছ যেটা পুরোপুরি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। These are called idioms. Now let us come to the discussion with the cloud idioms. এখন তোমাদের সামনে ক্লাউড ইডিয়ামস দিয়ে কিভাবে বাক্য গঠন করা হয় সেটা আলোচনা করছি। ব্ল্যাক ক্লাউড, ব্যাড ক্লাউড, ব্যাড ডেস্টিনি, খারাপ ভাগ্য। These are called black cloud. I could not success due to bad cloud. ভাগ্য খারাপের জন্য আমি কৃতকার্য হতে পারিনি। I could not success due to bad cloud. In the cloud, in a daydream, দিবা স্বপ্ন দেখা। This is called in the cloud. Very nice idioms. Don't be in the cloud. It is very harmful for you. দিবা স্বপ্ন দেখো না, খুব বিপজ্জনক। Under the cloud, mistrust. কাউকে অবিশ্বাস করা, তখন কি বলবে? Under the cloud. I could not. I am in the under the cloud with his behavior. তার ব্যবহারে আমার সন্দেহ হচ্ছে। I am under the cloud with his behavior. অনেক ক্লাউড, যখন কেউ খুশি থাকবে তখন বলবে অনেক ক্লাউড। I am অনেক ক্লাউড মানে I am very happy. To cloud the issue, distract from the main point. কোনো নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে সরিয়ে যাওয়া তাকে বলা হচ্ছে distract from the point কে বলে to cloud the issue. When we are going to discuss, suddenly we went to cloud the issue. On discussing a point, suddenly we went to cloud the issue. হঠাৎ একটা পয়েন্ট আলোচনা করতে করতে আমরা সেখান থেকে অন্য পয়েন্টে চলে গেছিলাম। So these are the beautiful idioms with clouds. I think this will be helpful for you. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Before that, I want to share you my opinion. I have already started a new YouTube channel for junior learners, little learners, ABC learning. Hope you will watch and subscribe. Thank you very much.